Take your seat. My colleagues will serve them. Thank you very much once again. Our heartiest thanks and gratitude for joining us this afternoon. May I introduce you my learned colleagues here, Mr. David Richter, very magnificent solicitor and very experienced lawyer, who will be reading out the press note. So, dear respected journalists, member of the press, our heartfelt thanks and gratitude for your kind presence and cooperation today. We are now very glad to inform you that Mr. Tariq Rahman's name has been deleted from Interpol's Red Notice lists. For those that don't know, Mr. Tariq Rahman is the Senior Vice President of the largest political party in Bangladesh, the Bangladesh National Party, also known as the BNP. Mr. Rahman came to be placed on Interpol's Red Notice list in April 2015 in respect of allegations of a grenade attack on August the 21st, 2004 against the then opposition Awami League gathering. Mr. Rahman was accused in, and we put this in inverted commas, a supplementary police report dated the 2nd of July 2011 of murder and causing grenade explosions in connection with the attacks on the 21st of August 2004. That supplementary report was prepared by Mr. Abdul Kahar Akand, who was, by the way, the 6th investigating officer to oversee that case. On the 2nd of July 2015, we, Londonium solicitors, acting on behalf of Mr. Tariq Rahman, challenged the validity of inclusion of Mr. Rahman's name in Interpol's Red Notice lists, and requested the Commission for Control of Interpol's Files, also referred to as the CCF, to remove Mr. Rahman's name from Interpol's Red Notice lists entirely. On the 14th of March 2016, on the basis of both our representations and accompanying documents, the CCF was convinced that the data registered in Interpol's files concerning Mr. Tariq Rahman was unlawful and in breach of Article 3 of Interpol's constitutions. That means it was politically motivated. Accordingly, the data registered against Mr. Tariq Rahman in Interpol's files and his name in Interpol's Red Notice lists has been deleted with immediate effect. Thank you very much. আর আপনারা যেটা দেখতে চাইছেন এটা হলো ওনার ফাইনাল সিসিএফ এর রিকমেন্ডেশন, এবং শুধু রিকমেন্ডেশনটা এটা চরম ভালো রিকমেন্ডেশন। ওরা বলছে মিস্টার রহমান সম্বন্ধে ইন্টারন্যাশনাল চ্যানেলে যত প্রকার তথ্য এনসিবি হলো প্রতিটা রাষ্ট্রে একটা করে ইন্টারপোলের অর্গানাইজেশন থেকে, এটাকে এনসিবি বলা হয়, এবং এনসিবিকে ক্লিয়ারলি রিকোয়েস্ট করা হয়েছে, ওরা এখানে লাস্টলি বলা হয়েছে, আর্জ করতেছে হলো সিসিএফ যে সমস্ত তথ্য মিস্টার রহমানকে ডিস্ট্রয় করে ফেলার জন্য, এবং তারা ক্লিয়ারলি বলেছে যে ইট ইজ নট কমপ্লায়েন্ট উইথ আর্টিকেল 3 অফ ইন্টারপোল কনস্টিটিউশন। Article 3 of the Constitution provides it is strictly prohibited for the organization to undertake any intervention or activities of political, military, religious or racial character. In addition, এই যে আমি যে কথাটা বললাম যে কোনো পলিটিক্যালি, কোনো মিলিটারি, রিলিজিয়াস ও রেশিয়াল ক্যারেক্টারে কারো নাম ওখানে পুট করা যাবে না। আপনি এটাও একটু দেখতে পারেন, আপনি যদি আর্টিকেল 3টাকে এই জিনিসটাতে যে আমি বললাম একটু আগে, যে এখানে ক্লিয়ারলি বলছে আর্টিকেল রুলস অ্যান্ড কনস্টিটিউশন বলতে আর্টিকেল 3কে বলা হচ্ছে যে কোনো অবস্থাতেই এটা করা যাবে না, যেটা আমরা আমাদের এভিডেন্সের মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারছি যে ইট ওয়াজ পলিটিক্যালি মোটিভেটেড। আর মামলা সম্বন্ধে আপনারা জানেন কিভাবে ওনাকে ইনক্লুশন করা হয়েছিল, কতখানি পলিটিক্যালি মোটিভেটেড ছিল, একটু আগে আমি ব্যাখ্যা দিয়েছি। আজকে এটা প্রমাণ হলো যে 111 থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কন্টিনিউয়াসলি এই জাতীয়তাবাদী শক্তি এবং ইসলামিক মূল্যবোধের শক্তিকে বাংলাদেশে ডিস্ট্রয় করার ওয়ান অফ দি প্ল্যান তারা আজকে ব্যর্থ হয়েছে। এই অবৈধ প্রধানমন্ত্রী ব্যর্থ হয়েছে, এটা তার পার্সোনাল এজেন্ডা ছিল এই জিয়া পরিবারকে ধ্বংস করা, এটা সে আনসাকসেসফুল হয়েছে। এটা জাতীয়তাবাদী শক্তি এবং এটা সত্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুধু বাংলাদেশের বাইরে আসলে ন্যায় বিচার পাওয়া যায়। শুধু আমরা আজকে হতাশ যে বাংলাদেশের মানুষ আমাদের ন্যায় বিচার পাচ্ছে না। বাংলাদেশ টোটাল দেশটা একটা কারা রূপান্তরিত হয়েছে, টোটাল বাংলাদেশটা একটা কারাগার হয়ে গেছে। আমরা এটা নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাই, এবং আমি আবারও এই ফার্মকে এবং তার ইয়েকে আমরা কংগ্রেচুলেশন জানাই, এবং প্রিয় সাংবাদিক ভাইদেরকে আপনাদেরকেও ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই যে আপনারা উপস্থিত হয়েছেন। এবং আমার সেক্রেটারি সাহেবও আমার মনে হয় যে উনি একটু আপনাদেরকে একটু ধন্যবাদ দিবেন। আমরা একটা সুন্দর সময়ে এই রেজাল্টটা পেয়েছি। বিএনপির ষষ্ঠ জাতীয় কাউন্সিলের আগের দিন আমরা এই রেজাল্টটা পেয়েছি, এবং ম্যাডাম বেগম খালেদা জিয়া, ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব যে ডকুমেন্টটা চেয়েছেন আপনি, এই ডকুমেন্টটা ওই দিন ওইখানে দেখিয়েছিলেন, এবং এর আগের দিন এটা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সম্মেলনের মাধ্যমে এবং তারেক রহমান সাহেবের যে ইন্টারপোলের রিলিজ হয়েছেন, এইটা থেকে বাংলাদেশের মানুষ এই সম্মেলনের দিনে একটা সম্মেলনের খুশির সাথে এটাও একটা বিরাট খুশি এড হয়েছে। এজন্য আপনারা উপস্থিত হয়েছেন, ধন্যবাদ জানাই। পাশাপাশি আমি একটা জিনিস বলবো, যেটা সভাপতি সাহেব বলে গেছেন, যে বিষয়ের উপরে ইন্টারপোলের জন্য নোটিশ আসছিল বাংলাদেশের অবৈধ সরকার, 21 আগস্ট গ্রেনেড হামলা, যে মিথ্যা মামলা এটা হয়েছে, এটা প্রমাণ হয়েছে দেশের বাইরে হওয়ার কারণে এটা প্রমাণ হয়েছে। এটা যদি সত্য হতো তাহলে আজকে এই লন্ডনিয়াম সলিসিটার এবং বিজ্ঞ যে ব্যারিস্টার যারা অ্যাডভাইস করেছেন যে সিনিয়র কাউন্সিলদের মাধ্যমে, এটা পারা সম্ভব হতো না। এই দেশের রাইটের রাইট, রঙের রং, রিয়েল জিনিসটা সত্য প্রমাণ হয়, সত্য বিচার এদেশে আছে, বাংলাদেশের বাইরে সব জায়গায় আছে, এটা আবার প্রমাণ হয়েছে। আজকে তাদের এইটা থেকে এই অবৈধ সরকারের উচিত হবে আজকের এই প্রেস কনফারেন্সের পরে এই 21-এ গ্রেনেড হামলা যেটা হয়েছে, গ্রেনেড হামলার যে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা করেছে, ওইখান থেকে সরকার তার যদি শুদ্ধ বুদ্ধির উদয়ন হয় তাহলে সরকার ওনাকে বেখুলুস খালাস দিয়ে ওই মামলা থেকে প্রত্যাহার করা উচিত হবে, আর না হয় এই সরকার আরো অনেক সমস্যায় পড়বে। What is the content of the letter? Well, actually, the letter itself is not much content to it at all, but there are some key points to it. Most importantly, if I can just read directly from it, really, the very last sentence: Interpol General Secretariat urged all NCBs to update their national databases accordingly. And it states that that Mr. Rahman's name is deleted from these lists. So it really doesn't go too much further than that, because you've got to understand that there was a number of previous correspondence. This was just the final, the end of the case as such. This was the last stop, if you like, on the journey. So. Okay, the second question is, as you assess the case, do you think this case should be continued, or you think it's a political motivated case? I don't see how this case can continue anymore. There's been 6 investigations, and not one of them has produced anything of concrete whatsoever. Clearly, this investigation can go no further. This is the 6th time that this investigation has been reopened. You're talking about incidents. 2004 was the initial allegation. Clearly, we suggest there's political motivation behind the fact that it's being constantly reopened. Can't go on any further. And very simply, the Commission for the Control of Interpol's files agree with us. As far as they're concerned, this has finished.